iba ka nakakatapat nila. And Twisted Minds is a team that is very known for, you know, yung mga bold plays, yung mga talagang matapang na laro, all in tayo. But now we're gonna go for an annual map change. Lumipat ka na ng bahay! Expanding Rivers, expanding. Hindi pala bahay, wala palang bahay. Walang bahay. Pero that is, you know, one of those key factors na talagang makakapagpabilis palalo ng movement speed. So team fights are really gonna be apparent, especially with the patch that we have. Parang ano ba to? Parang lalamang ba dito ang Twisted Minds, lalong-lalo na knowing yung playstyle nila sobrang agresibo. Yes, tama doon. Yun yung gusto ko rin i-point out. Kasi every time na mayroong mga neutral objectives, before and after makuha yung mga objectives na yun, pwede kang kumilos meron ka ng speed boost. And yung nakakabaliw talaga is even after mong makuha yung objective mismo, ma-retry mo na, meron ka agad na 30-second window para bumilis pa rin. But they are gonna start with something fast. It's going to be the back shot. Ayan nga. Dito yung mga pinakita din ng Falcons na favorite nila kahapon. But now they will have to change. Yisun Shin and Jushin, both open. Natalo ang Falcons nung ganun ang kanilang opening kahapon. We'll see if this will be the same case now. Yeah, I mean, honestly, from the looks of it, Twisted Minds, they're looking to pick up the pace para mauna na silang makapagkuha. But that is gonna be the Zushin, just like what you said. And then a Fredrin na i-pick up na naman ng Team Falcons. Very apparent ang Fredrin ngayon with the current patch that we have. But that opens up yung threat ng Kalia and maybe Kimi for Twisted Minds. Mga favorites sila. So, ang strength ng Kimi is it's strong versus the Jushin. At gustong-gusto din itong gamitin ang Twisted Minds. Now, our Falcons, they have to secure yung fast na rumor nila dito kontra dito sa isang Kalea. Ang natitira ngayon, Khalid, you have the Hilda as well. Dami pa. The Granger, mauubusan sila dito. Parang after yung patch and meron na tayong mga apat na iba't ibang mapa, parang mas nag-lean towards ulit yung mga teams sa utility junglers. Hindi na parang hindi na priority yung mga Yisun Shin, though open siya ngayon. Parang mas gusto nila yung mga utility patagalan ulit sa team fights, yung mga nakikita natin mula pa kahapon. Ngayon kasi parang nai-incentivize yung mga roamers na manggulo. Kaya siguro utility junglers yung pinipili. Parang lumalayo muna sa assassin unless merong Lancelot. That was Onyx X Minerva right there, if I remember correctly. The MVL team ng ating, Onyx Philippines, that's gonna be matching up for later. Pero sa ngayon, these are bands that are very, consistent. Yung Esmeralda, kanina na-pick na yun yung first match, and then the Arlot as well. Itong Arlot na to, minsan lalabas talaga siya, pero ngayon hindi masyado considering na pag nasa second phase tayo, band automatically to. Yeah, I guess lalo na dahil may combo siya dun sa Frederick. Kaya naisip ko dito sa Falcons, kunin na nila agad yung third pick na yun. But now without this Arlot, they will have to be more creative. Usually kapag meron sa Frederick, imamatch mo pa siya ng bigger na stun or na control para masiset up ni Frederick tapos maka-follow up niya. Ganda rin ng ban ng carry dito, knowing na tumatagal nga yung mga team fights natin na na-point out na ni Wolf na kailangan pa ng bigger setup. So, ibig sabihin, merong pang makunat na lalabas dito sa side ng Falcons. Pwede nga yung, yung high-loss na, yung dating luma na Zushin high-loss combo. Sobrang tagal din talaga. And maganda yun maganda kasi talaga yung carry going up against those heroes. So, nakita agad yon nila Coach Trevor removing that fact. Pero dito kay Coach Bonza naman, I love that Matilda Band. Maganda yung Matilda Band. Good combo with the Fredrin. In this scenario, do you pick your Explainer muna para sa Falcons? Lapu-Lapu and Phobius open. Parehas maganda sa laban na to. I would favor the Lapu-Lapu para mas maging aggressive pa dito ang There it goes. Yeah, that's gonna be the first answer for them. Yeah. It's the Lapu-Lapu na ipipick up nila. They still don't want to reveal yung kanila magiging roamer because of the Fredrin. That gives them a lot of options to either go utility or even go hard tank. So let's see kung sa Twisted Minds, Esmeralda is an option pang sagot dito sa Lapu-Lapu. Nandyan pa rin yung CC is banned, but nandyan pa rin naman yung glue and the Phobius also. Actually, Phobius maganda sa Fredrin. Tapos they can secure this with a Claude maybe. Moskov is open. Ang pangabot dun sa likod, is good. O pangabot sa likod. Para sa akin nga, parang kailangan din nila dito for medyo pang early game din. Because parang magdo-double down ba sila sa hero ni Nosha na kailangan mag-scale, which is pwede nga yung Moskov na lumabas dito. Ayun nga, mukhang magtitiwala sila
sa early game prowess ni Lanzo, Kaloy, and MP The King. Tapos, bahala na munang mag-farm at magpataba at magpayaman si Nosha at si Sean. Buti na lang talaga kayong dalawa ang kasama ko today. I honestly feel like, you know, it's very calculated yung ginagawa ng Twisted Minds. They can make the important play whenever they're backed into a corner. Pero para naman sa Team Falcons, we're only waiting for one more pick. Okay, so there's an option of the Franco, but ang feeling ko ang best dito kunin nila yung Khalid. Other than that, ang mga heroes dito ni Ogwin na maganda ang combo with the Zushin is yung Grok. And actually, the Grok might work in this scenario. Ayun nga. Ayun. Iba ka talaga mo. So, yung kagandahan kasi dun sa Grok, parang yung Jushin versus Kimi na Kimi-sided, ginagawa niyang even, o kaya even Jushin-sided kasi iso-slow down mo nga, di ba, yung may mid lane. Kailangan na lang dito sa Falcons is ma-execute nila yung early game na maganda. Baksha is still a big threat. Tapos meron kang Kalea dito. If Falcons takes over the early game, they can take this game. Oo, lalong-lalo na yung lineup nila, especially the Zushin. Parang yun yung magiging challenge for Twisted Minds kung tumatagal yung mga team fights, especially sa mga first objectives ng larong to. I mean, from the looks of it, nakikita natin na there's an abundance of crowd control skills mula dito sa Team Falcons. But they also have to wait for some scaling na manggagaling dito kay Super Marco. And, you know, that's could be the same thing para naman sa Twisted Minds because Moskov din naman ang hihintayin nila. Pero nakita natin yan ng first match. That's quite the combination na ginawa ng ilan sa ating mga teams to make this happen. But this is gonna be the first game of the second series. We're talking about possible redemption para sa Team Falcons or possible repeat of history na ginawa ng Twisted Minds during the first round na nagkita sila. This is gonna be game number 1. Ganda nung ginawa nila nung first meet-up. Diba? Talagang pinakita ng mga rising rookies na kaya nila makipagsabayan against the veterans. Pero dito yung dito yung simula and dito yung challenge nila. Lalong-lalo na kaya ba nilang panindigan yung ginawa nila noon. I mean, you're looking at it right now, the Emblem builds. Yeah. Nothing really special. Siguro yung pinaka dito, is yung option dito ni Nosha to go for the Master Assassin. Laging choice yung second emblem sa mga gold laners. When magpapakunat ka ba with tenacity or kukuha ka ba ng damage. Minsan may mga nagwe-weapon master pa, but in Nosha's case, he chose to go for damage. So makikipagsabayan siya dito kay Super Marco in the gold lane. Alam mo, nagagawa lang yun ng mga gold laners kapag matindi talaga silang mga gold laners. Pero sa taas, matindi rin na nagpo-poke na agad dito ang Twisted Minds. Literal na gusto nilang kunin yung early game. Patindihan kasi ang laban dito Di ba? Yan nga yung sinabi nila from way before na dapat wala ka talagang sinasamba dito. Wala. You have to give them the same amount of preparation na ibinibigay mo on the rest of the teams. And Team Falcons, considering that they're at the bottom of the standings, mas gigil sila lalo na makabawi, showcasing what they're made of. Considering that this lineup was world class, pero teka lang, First blood secured mula dito sa idol ng mga kids. Makukuha ng Falcons ang unang dugo sa laban. That's the strength of the Jushin kapag na-stackan ka na nga talaga, and Ogwin helping in that scenario. Obviously, nandun din ang presence ni Kaltizi dun sa pagtulong nila sa pag-clear ng waves. Etong si Sean, kinailangan pag lumalim dun sa lane before that, and now that allowed Ogwin to get level 4 bago mag-start itong turtle natin. Very dream situation para sa Team Falcons ngayon. Ogwen having at least 2 or 3 in terms of MVP games para sa kanya ngayon. Pero Team Falcons talagang sinisimulan na itong Lord. Lamang sila sa pestuhan dito. Tataro na si Flap dun sa likuran. Si MP ang nakita. Retrihan. Masesecure pa rin ni Kyle Easy yung turtle. Ang kaso nga lang, mukhang delikado mga buhay nila kasi iniisa-isa sila ngayon ng Twisted Minds. Nosha is here. Present na siya ngayon. Makakasecure sila ng 3 kapalit lamang ng buhay ni MP. And that is how you return Twisted Minds introducing themselves in this game. And Nosha proving to us na talaga when it comes to gold laners, siya ang top when it comes to the kills. Nakakuha agad dito ng assist at isa pang kill. Eventually inflating kung ano mang merong gold siya dito over Super Marco. Tandaan, ang nakuha nating gold ngayon sa ating new patch ay reduced na paggaling sa minions at sa creeps. Pero paggaling yan sa kills and assists, hindi yan nabawasan. That means that this is your way to get back into the game. Alam natin ng
ng Granger, nakakatakot talaga when it comes to farming. Kaya mag-double lane and expanding rivers allows for that. Pero kung makakuha dito si Nosha ng tuloy-tuloy na kills at assists, makakahabol siya in terms of gold. You know, no wonder na sobrang dami nating team fights na nakikita ngayon in the current patch, right? Usually, all of these teams, especially pag nasa Pilipinas ka, they're very calculated. They wait for those risks to happen. Pero ngayon iba eh, minsan pag may nasisipat ka, that's 30 extra gold. Tapos pwede mo nang banatan hanggat maaari. Lalaban ka kaagad, di magpapakita agad actually yung mga roamers ngayon para sila din pumaldo, hindi lang yung mga gold laners. Kaya yung ginagawa dito ni Ogwin, walking CCTV talaga. And yun yung strength ng isang Grak against a Kalea na si Kaloy naman on the other hand, ang gusto niya kasi makasurpresa at makagulat. Yeah. The thing with this Kalea is it's a really good roamer choice kasi meron kang sustain na heal mo yung mga tropa pips mo. Tapos meron ka pang dalawang source ng lockdown na masakit talaga. You have your knock-up, tapos meron ka pang tsunami slam. Ang dami mong choices na sa isang long team fight. Imagine yung nakita nating turtle fight. Relatively matagal yon yung team fight na yun because they waited for the turtle to have the retribution. Pero dahil mahaba at madami kang choice na mga stuns, ang taas ng impact mo sa mga team fights. Both junglers also having some options para dikit pa rin yung ating gold lead, but the expanding rivers, the proc has already happened. Pero ito na yung pangalawang turtle. The fight is about to happen here. Si Kaloy ang pinapok dito, tumalon na actually si Flcn, tapos nag-set up na si Ogwin at may counterplay. Mukhang ito na yung twist na inaasam ng Twisted Minds. Nandiyan na. Lilipat ba si Nosha? Mukhang hindi na muna. Ngayon pa lamang siya dadating at magka-counterplay na talaga dito ang Twisted Minds. Low health na ang mga miyembro ng Falcons. Akala ko hindi na siya lilipat pero inantay lang pala yung perfect timing. Some teams kapag na-initiate na sila, they will back down. Sabay-sabay mag-out. But that's not the case for Twisted Minds. Kahit maunahan sila dito ng Falcons in the positioning around the turtle, nagtitiwala sila sa draft na meron sila at may tiwala sila na tatama yung mga spells sila. In that scenario, kahit nauna ang Falcons, Twisted Minds pa rin ang nanalo sa laban. Kumbaga, kung hindi nyo kami bibigyan ng pintuan, kung paglalakan nyo kami ng pinto, gigibayin na lang namin yung pader. The positioning was right there para sa Team Falcons, pero nabawi ng Twisted Minds yon just by getting at least a lot of damage. And now the gold difference brought to you by BPI showcases the advantage upon some of the members ng Twisted Minds dahil slowly but surely they're creeping up into the territory nitong Team Falcons. Para sa Twisted Minds, nakikita natin dito, no, literal na nakakapag-farm si Nosha at the same time, nakakasama siya sa team fights. Nakakatakot gumamit ng Moskov dito si Nosha. And right now, even si Sean, nagiging maganda yung mga positioning na sa mga team fights. Right from the start, I have to say, itong si Super Marco, he's quite, really leaning towards that lane position. It's been Nosha na hyper-active upon joining those team fights. And I think yun yung rason kaya ka magkakaroon talaga ng Moskov. You try to be involved as much as possible para dumikit ka dun sa gold advantage. Na-mention yung pwestuhan at alam naman natin napakaganda ng mga pinapakita dito with Twisted Minds sa pagbuo nila ng mga box. Whereas itong Team Falcons, for the longest time, ilang lingkod ang nagsasabi sa mga keys to victory sa mga cast, yung pwesto ng side ng Falcons when it comes to their box, it's not looking good. Nakakakita tayo ng improvements dito, especially up against Aurora kahapon, but they have to repeat that over again. Back-to-back turtle fights, namatay si Keltizi. Nung first turtle, nakakuha siya ng retribution before he went down. Turtle number 2, inuna siya ng Twisted Minds. Kailangan ayusin to ng Falcons, kundi -1 ng -1 yan. Considering na yung Fredrin yung frontliner, usually it's okay eh. But considering this early in the matchup, talaga makakahirapan dyan. At yun, nakuha pa rin ni Kyle Tizzy yung turtle. Pero mukhang ka-counterplay na naman dito ang Twisted Minds. Hindi tumama yung Spear of Destruction. Lugi sa isang miyembro dito ang Twisted Minds, pero hindi nabali yun kasi enough naman yung damage output nila. May setup mula kay Ogwen, sabay flicker out, pero makakabutan pa rin siya ni Lansu dun sa likuran. Pero mamamatay din siya after nun. But still, para sa Twisted, nakaka-free farm si Nosha. Yun nga just look at those answers. Turtle para sa Falcons, and then right after that, may babawi naman sa baba, Twisted Minds. Yeah, nakit si Twisted Minds, parang sobrang natural sa kanila yung ganong klaseng team fights. Lansu jumping to the backlines, tapos habang sinimulan nila yung turtle fight, sinimulan din ni Nosha yung pag-split push niya doon.
Phantom. Hindi nga siya sumipat dito. Tingin ko added factor din yun para sa Falcons. Hinihintay nila yung sibat coming out from Nosha kung di nila alam kung pupunta ba dun sa laban o hindi. At syempre, sobrang notable dyan. Uy, may set up. May set up dito kay Kyle TZ. Sabay, bawi. Nosha dun sa likuran. Naka-flicker. Kaso lang siya yung pinupunterya dito ng Falcons pero mamamatay muna si Flap TZ. Same with Nosha. Mukhang ito na yata yung inaasama ng team of Falcons para sa control. Free hit si Super Makmak. Killing spree na siya ngayon. And that is a clean wipeout secured para sa Falcons. No one left para sa Twisted Minds, and this is a chance para sa Falcons na kumuha palalo ng lupa. And a most notable na minimension natin kanina is yung box. This time, finally, Falcons. Napakaganda ng pagkakapwesto ng kanilang mga pyesa. You can see Flap TZ going for shot immediately. Pero, nung nakita nilang tumama yung sibat ng Falcons, immediate yung reaction nila. Nag-grouping up together. Talagang nahabol ko yung isa't isa. Saving etong si Few at si Super Marco. And of course, nandun si Flap TZ for that one. Ogwen hanging on dun sa kanyang tech charge at the right moment. At dahil dikit-dikit yung mga members ng Twisted Minds katabi yung isang pader na yon, ginawang yelo ang Twisted Minds. Saka literal na Pinasag sa pader. naging bodyguards din eh. Yung mga frontliners dito ng Falcons, meron namang aksyon, meron namang laban. Si Lanzo muna yung mamamatay dito sa side ng Twisted Minds. Merong appraiser shot mula kay Kaloy. Mamamatay na siya ngayon at si Sean, low health na rin siya. Lalayo na muna ang Twisted Minds and Falcons. Pwede na nilang kunin yung Lord. They're looking to solo the situation ngayon at wala na silang iba pang nakikita because the Baksha is away. Pero nandoon sa taas itong si Nosha para kahit papaano may trade, but this is gonna be a major win para sa Team Falcons as they get a Lord para mas lalo pang mapaigting ang kanilang kalamangan. Pero teka lang, si Nosha na naman! 3 versus 1. Actually, 2 versus 1 nga lang yun, pero dumating pa si Ogwen. Alam mo, napagod na sila eh. Kakapush ni Nosha eh. Kanina pa siya nandun na medyo hindi siya napapakialaman. So medyo nanawa na ang Team Falcons, di ba? Yan yung kumukulit eh. And actually, kung gusto kong balikan, kung meron pang konting speed boost from the expanding rivers, again, after ma-retry or makuha ng mga neutral objectives, meron ka pang 30-second window afterwards. Hindi lang siya nadagdagan dun sa mga, yung laki ng river mismo, pero pati yung duration ng river flow tumataas na rin. So, that could have been the reason why Nosha was punished during that moment. But it seems like Falcons, naging handa na sila this time. At titignan mo na ulit yung positioning. Ito yung pinaka-importante kapag utility jungler ang choice kung saan mo ilalagay yung mga heroes mo. That's very important. Now 5.2k gold lead for Falcons. They are gonna be knocking on the doors of Twisted Minds. That's gonna be the conceal. Flap TZ kind of using there, pero mababaliktad pa yata ito. Tsunami Slam against Flap TZ. Ka-counterplay dito ang Twisted Minds. Kaso lang, enough yung tankiness na meron dito ang Falcons. Pero makakatalon si Lanzu. Sabay gamit ng Spear of Destruction ni Nosha. Mukhang sila naman yung mag-ahabol dito against Falcons. Free hit lang si Sean. Free hit lang si Nosha. Pero hindi nila alam, free hit din si Super Makmak. Triple yung masesecure niya. At ngayon, lalayo na rin mismo ang Twisted Minds kasi sobrang free hit na si Super Marco. 80 stacks na yung Skypiercer niya. Nagkahitan yung dalawa, men. Isipin mo, Nosha, Super Marco. Nasa likod lang sila ng kuya nila. Sige kuya, baratan mo, baratan mo. And in the end, wala naman masyado nangyari except for those gold laners getting their kills. They get the kills but they did force out yung mga battle spells. Yun naman din yung importante dito. As Ogwen had to use his, nandun din si Few. On the other side, si Nosha lang naman yung nagpa-flicker doon. Of course, si Lanzo, importante pa rin yan. So you would expect etong dalawang teams natin na hindi muna kukulit kapag pagdating dito sa may neutral objective natin, which is the Lord number 2. Mukhang mag-farm lang muna because they don't have the important spells. I mean, that is already Super Marco reaching level 15, the first in this game. And I also have to say, based doon sa nakita natin kanina with the statistics, it's the XP laners, both Lanzu and Flap TZ, that's dealing the most damage considering na very team fight heavy talaga ang nakikita natin ngayon. Same could be said para sa damage taken. Lanzu's doing both ends of the bargain para sa Twisted Minds. Ganda nung ginagawa ni Lanzo actually to use the flicker para lang din makaabot dun sa backlines ng Falcons. But with the press
presence of the Purifies kasi na meron si Pew as well as Super Marco, hindi madali para sa Phobius na mabuhay ka kapag ka may Purify yung kalaban mo. And to be fair, hindi rin madali buhay ni Flap dito kasi dalawang target niya. Siya pati si Sean. Choose your poison eh, no? Well, isipin mo, minamadali na lang. Kalahati na to. MB Ducking medyo aware, but they're gonna be resetting it quite quickly. All 5 members of Team Falcons are gonna be right here, pero may mahuli kaya. Bumangga na si MP The King at binaburst down siya dito ng Team Falcon. At si Flap TC pa ang unang mamamatay kasi naka-free hit na si Sean. Hindi tumama yung Spear of Destruction pero si Super Marco dun sa gilid. Nakaka-free hit na naman. Dalawa ang masesecure niya. So this is gonna be a 2-for-2 trade. Wala pa munang lalamang. Lansu Kaloy for Flap TC and Kyle TC. No retribution para sa Team Falcons. So Twisted Minds, sense of urgency. Talagang minamadali naman ito. But no siya getting some damage. Quickly retreating. Balikan na naman tayo sa tabla. It's gonna be difficult for Falcons. Uy, si MP. Naghanap siya dito ng pwedeng mapunggo. Kaso lang, may Purify si Pew. Super Marco, free hit na naman dun sa gilid. Hindi makapag-lord ang Twisted Minds. Hinaharangan sila ni Super Marco. Unfortunately para sa Falcons, okay na sana yung idea nila. Naunahan sila ng Twisted Minds though with that reaction. Ang ganda ng huli nila doon kay MP The King with a follow-up taunt. But Kaloy with that flicker, ang lakas na ng impact ng Kalea. And unfortunately para kay Ogwin, sumobra yung tech charge flicker niya. Wala siyang tinama ang pader. And that actually allowed Twisted Minds to technically win the team fight. Everything that they need dahil sa kanilang double marksman setup. Falcons really needs to take this. Level 14 si Cal TZ, pati si MP The King, pero mas malaki. Uy! Sumilip dun sa damuhan, pero may tatlong Falcons na nakabumper si Nocha against Oh my Super Magma. goodness! May Wind of Nature silang dalawa. Masesecure yung kill, pero kapalit din naman ng buhay niya. And si Kyle TZ ang makakasecure nun. Dalawang buhay pa ng Twisted Minds ang mapapasa kamay ng Falcons, pero hindi pa rin tapos. Ang Twisted Minds, gusto pa rin nilang baliktarin ang sitwasyon na talagang mainit ang dalawang teams natin ngayon. And dalawa na naman. 2-2 na naman ang nawala. Pero this time, si Kaloy at Nosha naman, Marco at Few naman sa kabila. This is really showcasing to you the team fight prowess na meron ng dalawang teams natin ngayon. So showcasing yung strength ng mga gold laners natin. Nosha finding the right angle, hinanap na dyan si Super Marco at nakuha ka niya yung kill. Ang pinakamalaking bagay na nangyari doon is nabawasan yung stack ng Skypiercer ni Marco. Napapaligiran ka na, Sean. Naku, delikado ang buhay mo, Sean. Kasi dalawa yung atake sa'yo. Tinry nung tropa, rumisponde. Kaso lang nag-miss, hindi tumama yung SOD. Sumali si boss. And that's gotta be a very important pick-off. Yung isang marksman ng Twisted Minds ang napatumba. That's their mid laner as well. Although walang tech charge na available para kay Ogwin, as of this moment, Falcons will feel confident. Kanina pa, mabilis maglakad. Itong mga to dahil sa ating expanding rivers. Mas ramdam mo na lalo itong si Super Marco because he's slowly dealing damage. Lalo na ngayon sa ating late game, pinapaligiran nila Ogwin para siguradong sa Team Falcons mapupunta ang susunod na Lord. Considering na pangalawang Lord pa lang to, tila ang tagal nilang pinaglabanan. But in the end, it's Team Falcons na may huling halakhak. All it took was that free pick-off doon kay Sean on this Kimi. Kanina pa ako nai-impress dito sa pwestuhan ni Sean kasi hindi siya nahaabot ni Flap. 0-4 and 15 ito si Flap TZ kahit tinatry niyang unahin dito yung ating Kimi dahil dun sa flicker at dahil sa magandang posisyon nitong ni Sean. Uy, Tama. Nakita natin 7 out of 10. serve. Pero dahil dun sa pick-off na yun, nakakuha ng Lord. Ogwin, nag-conceal si Ogwin dito. Pero wala lang, nag-conceal lang harap-harapan. sila para medyo malapit pero si MP Ducking yung napili nilang baratan ngayon. At makakatalon lang din naman kahit na merong padera. Pero yung Lord ay mapapatumba na dito ng Twisted Minds. Samantalang ang Falcons still giving pressure against Twisted Minds. Kaso lang wala pa silang mga minions. Mukhang meron pa dun sa baba. Mark safe ang middle lane inhibitor turret para sa kanila unless may gawin na kagad sila Super Marco. But Flap TC tatalo na naman. Andun na naman yung previous fighter nila. Tumalon si Flap sabay tectonic charge ni Ogwin. Literal na delikado ang buhay ngayon ng Twisted Minds. Pero nandyan na rin naman si Nosha at si Sean
para depensahan ang kanilang base. Mapipilitan mag-flicker si Ogwen, so buhay na buhay pa rin ang Twisted Minds. Wolf, I'm quite curious about the situation here. Kasi si Flaptizi, parang inuunan niya yung bravest fighter. Why does he usually do that? That happened around 2 or 3 times now. Oo, nakita natin na pag ini-spam mo na kasi din yung ultimate mo, mas okay na lang din. Kasi mas mahalaga naman yung stun, yung improve na stun mo afterwards. Di ba nababago yung mga spells mo as this Lapu-Lapu? Wala kang pakialam dun sa big ultimates or whatsoever. Mas mahalaga yung utility na mo from extra dashes, CC immunity, and that follow-up stun. Set up para sa Twisted Minds. Nabalibag na nga si Flaptizi pero nakita sa gilid. Si Nosha pero buhay pa rin siya dito. Kasi nandun yung tropa niyang si Sean. Free hit lang sila. Kung sinong nasa harap ay pwede nang bigyan. Dalawa na yung makukuha. At makakasecure ng tatlo. Si Sean ngayon gusto pa yata ng Maniac. Super Marco naman nag-free hit lang. Kaso lang nakuha na ni Nosha yung kill. Pero that is going to be an advantage para sa Twisted Minds. Nasimulan yun ng Twisted Minds. Sean with another position strike to take the lead. What a good initiation coming out from Twisted Minds, knowing na walang flicker doon si Ogwen. Pwede nga talaga silang lumaban. They had the battle spell resource advantage. Endable Ang na tanong, ba? endable ba? Super Marco ha, nagtatago lang sa damo. Babaril siya dito para lang madepensahan pero may katapult pa rin. nagmamadali Pwede sila. nang mag-tower lock Nagmamadali ngayon. sila. Ang Twisted Minds, flicker mula kay Flaptizi pero hindi mapipigilan ang pagragasa ng Twisted Minds. Saluhin na namin lahat ng bala. Nosha, panay mo ang base. Twisted Minds taking the first game of the series. Some of those moments na mapapasabi ka talaga, ang kunat mo talaga. W. Hindi talaga mabigay. Ang kunat talaga ng panalo, men. Isipin mo, Falcons have given all of their best. And it just took the lack of flicker. Isang beses lang na wala kang flicker, nagstay para sa purple buff. Yung side ng Falcons, nagawan sila ng play ng Twisted Minds. Hanap naman natin, wala talaga silang paalam sa cooldown. They just want to fight and fight and fight. But in that last team fight, it's also important to take note na walang naging follow-up kahit nakakuha ng magandang wild charge si Ogwen. Tectonic charge ito si Ogwen. It's because of that backline din of the presence ng Phobius. That's why that fourth pick Phobius is pretty good at Sean. Oh my God. You were talking about positioning right from the start. Uy! And there you go. May bonus pang halik. Yan ang Galing keys kay to Nosha. victory. Diba? That's the keys to victory. Yung pala yun. Kasi Yun panalo eh. Nakuha nila yung game number 1. Ibang klase. Ibang klase ka rin, Wolf. Ibang klase yung keys to victory. At ibang klase rin yung joke mo kanina, positioning. Ganda kasi talaga yung pwestuhan dito ni Sean. I was about to get to that kanina pero ang dami kasi masyadong daming clash. Maybe through the replays, we are going to see kung paano nga ba pumipwesto dito si Sean, especially kapag meron siyang flicker. So this is the first one. Nadat siya ng konting-konti lang yung talon doon ni Flaptizi. Tapos, again, deal the damage. Just the strength of the Kimi. And then, hindi siya nag-overreact dito. Walang hindi nagamit yung first kill basta-basta. Yung ultimate also, hinihintay yung tamang moment, zoning out the right members of the side of Team Falcons. Hindi rin natin pwedeng i-deny. Maganda rin naman ang pinakita dito ng Team Falcons, lalo na nung nahanap nila yung tamang pwestuhan. In the end though, look at Sean again, escaping death and dealing the important damage dun sa kanyang mga nakalaban. Ito pa ulit, abangan kung nasan si Flap. Ayun, hindi na naman tinamahan siya si Sean pero may flicker. At hindi na siya nagpanic. Ayun he's just standing his ground. He knows na hindi na siya maabot and props to MP the King for peeling for his teammate. Hindi na nakatalon si Flaptizi afterwards. One of those moments, ma-feature natin kung gaano nga ba ka-impactful kapag mahusay kang mag-Kimi. And I have to say, the understanding of this team doon sa kanilang lineup. Because usually, di ba, context or statistical ML, pag wala kang marksman right by your side or kulang kayo ng isa, it would be the advantage of the other. Pero dito, kahit sabihin natin na nawawala itong si Nosha, there's always Sean. And the positioning of Sean is just like Nosha. Kasi pang marksman din yung galaw niya halos eh. It's quite difficult to handle that. Lalo na pag yung nakukuha mo naman ay sina Lansu, MP the King, 2 heroes
that are very willing to sacrifice Yes. their lives para makuha yung panalo. So, sobrang ganda pa nung ginawa nilang adjustment dun sa latter portion ng laban na kung saan hindi na nag-overextend si Nosha. Kumaga, nandun na lang siya din sa likuran at kung sino na lang yung nasa harapan nilang kalaban, yun na lang yung binaburst down nila. And nakita-kita natin, tunaw ang mga miyembro dito ng Falcons kahit na ang kukunat ng mga heroes nila, hindi enough na si Super Marco lang naman yung Yeah. pagkagalingan ng damage output sa kanila. Ganda na nung setup ng Falcons doon. Kaso Lanzo, dahil sa kanya, Sir Kaloy, with that flicker, nabigyan siya talaga ng talon, ng extra na talon for that one. Ito yung magandang sayaw ng dalawang teams natin. Palitan lang, siya, natanggal niya yung Sky Piercer, nabawasan niya yung Sky Piercer stacks. Yun yung importante doon. So even if you went down, meron na siyang permanent effect dun sa gustong gawin dito ng Team Falcons. Eventually, mahanap nila etong si Sean, expanding rivers na malaking bagay din para maka-respo sila dito sa may top lane ng ganun lang kabilis. That was the game breaking. Ito, yung ginawa nila, so cutting off yung backlines, pressuring itong si Super Marco, din si MP the King. So kahit maganda yung talon doon ni Ogwen, eto si Lanzo, minamama yung dalawang damage dealers ng Falcons sa may likuran. So even when they had the chance na i-go si Nosha, hindi pa rin namatay yung Moscow ng side ng Twisted Minds because of that. Yeah, I mean honestly, based on what you said, parang napakarami din kasing kailangan na i-commit na skills ng Team Falcons just to be able to reach Nosha. And not to mention na nandyan pa rin itong si Sean to actually do the positioning, hanap ng tamang pwesto at tempo para makuha yung kills that would be necessary for them. Nababanggit nga natin, di ba, mundi ka pang maka-maniac, the triple kill was already there, but one thing is for sure, both or all of the members of Twisted Minds knew who had to be at front. The front-to-back composition was definitely complete for this team. We're also talking about na parang sa late game pa na mag-shine talaga dito yung Twisted Minds knowing na meron nga silang double marksman. Pero yung fast rotation din talaga and also yung pag-maximize ni Nosha nung kanyang Spear of Destruction, maaga pa lang na-maximize na nila yung ganitong klaseng composition. Yeah. Kasi nag-concentrated energy dito si Sean. Isa sa mga nakakagulat na itemization mula dito sa Twisted Minds. But I guess in that scenario, kinailangan din talaga nila. And this cursed helmet para kay Lanzo, siguro kailangan pa itong bro needs to be studied pa sa mga gantong moments. Usually, hindi ito yung mga nakikita ko. I wonder kung bakit pinili ni Lanzo mag-cursed helmet. Para daw may damage. May konting wave clear. I mean, Wow! at some point, Bro needs to be studied. Kasi yun yung mga yun yung mga moments na siguro hindi mo alam yung iniisip ng tao na parang never let them know your next move. Kaya Lanzo, diba? Kung ano sabihin yung mo sa susunod amin. nila mabibuild up, Lanzo, sabihin mo na lang sa amin. Bakit? Sean, sabihin mo din sa amin. Bibigyan namin ng pagkakataong magpaliwanag. But this time, yung liwanag, the light was showcased on Twisted Minds as of the moment. And I could also say the same thing para naman sa Team Falcons kasi Super Marco had 13 kills pero the only time that he was out was during that last clash na talagang nahirapan na sila upon defending that Nosha, taking advantage of the situation, having at least an GPM of 808. There's a lot of things